Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishaya Sasanavadi Paschatya Dishatarine Shri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govinda Ram Srimadhusudan Moka Karoti Vajalam Pangong Langayate Girim Yatitha Tadad Mande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Om Tat Sat. Hare Krishna, dear devotees. Today we will continue with the compilation of the Sri Krishna Chaitanya book. Today's chapter is entitled, "A devotee of Krishna is very rare and superior to Karmīs, Jñānīs and Yogīs." Under the section, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Srila Rupa Goswami. Karsi Vantinglo. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.136. শ্রী রূপ শিক্ষা সূত্রাকারে ভক্তিরস লক্ষণ বর্ণন। প্রভু কহে শোনো রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ, সূত্র রূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Rupa, please listen to me. It is not possible to describe devotional service completely. Therefore, I am just trying to give you a synopsis of the symptoms of devotional service." So, Lord Chaitanya was instructing Rupa Goswami on the symptoms of devotional service. So Lord Chaitanya was instructing Rupa Goswami on the symptoms of devotional service. He was empowering Rupa Goswami in the heart to understand all the aspects of devotional service. He was empowering Rupa Goswami in the heart to understand all the aspects of devotional service. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.137. প্রভুর কৃপায় রূপের ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর বিন্দু পান, পারাপার শূন্য গভীর ভক্তিরস সিন্ধু, তোমায় চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু। The ocean of transcendental mellows of devotional service is so big that no one can estimate its length and breadth. However, just to help you taste it, I am describing but one drop. By taking one drop, we can understand something about the whole ocean. By taking one drop, we can understand something about the whole ocean. So, Lord Chaitanya is telling Rupa Goswami one drop of the Bhakti Rasamrita Sindhu. So Lord Chaitanya is telling Rupa Goswami about the one drop that is Bhakti Rasamrita Sindhu.
Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, 19.138. প্রথমে ব্রহ্মাণ্ডের বদ্ধজীব বর্ণন সংখ্যায় বহুত্ব। এই মতো ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জুনিতে করয়ে ভ্রমণ। In this universe, there are limitless living entities in 8,400,000 species, and all are wandering within this universe. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. This is a challenge to the so-called scientists and philosophers who presume that there are living entities on this planet only. So-called scientists are going to the moon and they say that there is no life there. This does not tally with Sri Chaitanya Mahaprabhu's version. He says that everywhere within the universe, there are unlimited numbers of living entities in 8,400,000 different forms. In the Bhagavad Gita 2.22, we find that the living entities are Sarvagata, which means that they can go anywhere. This indicates that there are living entities everywhere. They exist on land, in water, in air, in fire, and in ether. Thus, there are living entities in all types of material elements. Since the entire material universe is composed of 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, why should there be living entities on one planet and not others? Such foolish version can never be accepted by Vedic students. From the Vedic literatures, we can understand that there are living entities on each and every planet, regardless of whether the planet is composed of earth, water, fire, or air. These living entities may not have the same forms that are found on this planet Earth, but they have different form composed of different elements. Even on this earth, we can see that the forms of land animals are different from the forms of the aquatics. According to the circumstance, living conditions differ, but undoubtedly there are living entities everywhere. Why should we deny the existence of living entities on this or that planet? Those who have claimed to have gone to the moon have not gone there, or else with their imperfect vision, they cannot actually perceive the particular type of living entities there. The living entities are described as Ananta or unlimited. Nonetheless, they are said to be belong to 8,400,000 species. As stated in Vishnu Purana, Jalaja Navalakshani Stavara Lakshavimshati Krimayo Rudra Shankyaka Pakshinam Dasha Lakshanam Trimsha Lakshani Pashavaha Chatur Lakshani Manushaha. There are 900,000 species living in the water. There are 2 million non-moving living entities, Stavara, such as trees and plants. And there are 1,100,000 species of insects and reptiles. And there are 1 million species of birds. As far as quadrupeds are concerned, there are 3 million varieties and there are 400,000 human species. Some of these species may exist on one planet and not on another, but in any case, within all the planets of the universe and even in the sun, there are living entities. That is the verdict of the Vedic literatures. As Bhagavad Gita 2.20 confirms, Na jayate mriyate va kadachin, nayam bhutva bhavita vana bhuyaha, ajo nitya shashvato ayam purano, na hanyate hanyamane sharire. For the soul, there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain.
Since the living entities are never annihilated, they simply transmigrate from one life to another. Thus, there is an evolution of forms according to the degree of developed consciousness. One experiences different degrees of consciousness in different forms. The dog's consciousness is different from a man's. Even within a species, we find that a father's consciousness is different from his son's, and that the child's consciousness is different from a youth's. Just as we find different forms, we find different states of consciousness. When we see different states of consciousness, we may take it for granted that the bodies are different. In other words, different types of bodies depend on different states of consciousness. This is also confirmed in the Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapi smaran bhavan tajatyante kalevaram tam tam meva iti kaunteya sada tad bhava bhavitaha. One's consciousness at the time of death determines one's type of body in the next life. This is the process of transmigration of the soul. A variety of bodies is already there. We change from one body to another body, in one body to another in terms of our consciousness. So the Vedic knowledge is said to be descending knowledge So the Vedic knowledge is said to be descending knowledge, coming from the Supreme Personality of it. coming from the Supreme Personality of Godhead. And just like this, describing the Vedas, 8,400,000 species. Just like it is described in the Vedas, 8,400,000 of species. It's not possible for us to count all the different species. It's not possible for us to count all the different species. Also, some may be existing on this planet Also, some may be existing on this planet and some on another planet. and some on another planet. So, to actually understand what the universe is, So to actually understand what the universe is what are the living entities within the universe, and what are the living entities within the universe, you need to refer to Vedic literatures. we need to refer to the Vedic literatures. There you can find information that otherwise is beyond our perception. There you can find the information. Otherwise it is beyond our perception. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.139. জীবাত্মা ও জীব স্বরূপ পরিমাণ কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি. The length and breadth of the living entity is described as 1/10,000th part of the tip of a hair. This is the original subtle nature of the living entity. And the Upanishads of this measurement of the soul is presented. In the Upanishads, this measurement of the soul is presented. And in the material world, the soul is having a somewhat unmanifested. In the material world, the soul is having somehow unmanifested. It has a body, and this consciousness conforms with the body it has. His
his body and his consciousness complies with the body that he has. But in the spiritual world, the soul expands and has a form. But in the spiritual world, the soul expands to have a form It doesn't have any material body. that they don't have any material body. The body or the form of the soul and the soul are not different. The body, the form of the soul, and the soul are non-different In the spiritual world. in the spiritual world. In the material world, this is the measurement of a soul. In the material world, this is the measurement of the soul. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.140. শাস্ত্র প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধের 87 অধ্যায়ের 30 নম্বর শ্লোকে শ্রুতি স্তব ব্যাখ্যা ধৃত শ্লোক কেশাগ্রশত ভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ জীব সূক্ষ্ম স্বরূপয়ম সংখ্যাতীতো হি চিৎকনঃ. If we divide the tip of a hair into 100 parts and then take one of these parts and divide it again into 100 parts, that very fine division is the size of but one of the numberless living entities. They are called Chitkana, particles of spirit, not matter. Purport by Srila Prabhupada. This is quoted from the commentary on the portion of Srimad Bhagavatam wherein the Vedas personified offer their obeisances unto the Supreme Personality of Godhead. Lord Krishna confirms this statement in the Bhagavad Gita 15.17, Mamai Vamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Lord Shri Krishna personally identifies himself with the minute living entities. Lord Krishna is the Supreme Spirit, the Super Soul, and the living entities are his very minute part and parcels. Of course, we cannot divide the tip of a hair into such fine parts, but spiritually, such small particles can exist. Spiritual strength is so powerful that a mere atomic portion of spirit can be the biggest brain in the material world. The same spiritual spark is within an ant and within the body of Brahma. According to his karma, material activities, the spiritual spark attains a certain types of body. Material activities are carried out in goodness, passion, and ignorance, or a combination of this. According to the mixture of the modes of material nature, the living entities is awarded a particular type of body. This is the conclusion. Therefore, the body may change, but the Atma is the same. Therefore, the body may change, but the Atma is the same. Depending on one's karma, one may have a elevated body like Brahma or one of the Prajapatis. Depending on one's elevated consciousness, one's karma, one may have a body like Brahma or the Prajapati. Or one may be having a body of a very minute insect. Or one may have the body of a minute insect. So, having a human form of life is special facility to back to our spiritual existence. So having a spiritual human form of life is a special facility to go back to our spiritual situation In the spiritual world. in the spiritual world. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.141. 77 উপনিষদে মন্ত্রানুসারে পঞ্চদশীতে চিত্রদ্বীপে 81 নম্বর শ্লোকে বলা আছে বালাগ্র শতভাগস্য শতদা কল্পিতস্য চ
भागो जीवः सविज्ञेय इति चाह पराश्रुतिः. If we divide the tip of a hair into 100 parts and then take one part and divide this into another 100 parts, that 10,000 path is the dimension of the living entity. This is the verdict of the chief Vedic mantras. So the first three padas of this verse from the Panchadasi Chitra Deepa are taken from the Shvetashvatara Upanishad 5.9. So the Upanishads and the Puranas, same dimension is given. So in the Upanishads, in the Puranas, same dimension is given. This way, soul transmigrates In this way, the soul transmigrates from one body to another. from one body to another. It never dies. It never dies. And it never dies. It never gets divided or cut or dried. And never get divided or cut or dried. It exists eternally. It exists eternally. It's a part of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. It's a part of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. A spiritual part. A spiritual part. Chitkana. Chitkana. Haribol. Purport. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.142. শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 16 অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে সূক্ষ্মানাম অপি অহম জীবঃ. Lord Krishna says, among minute particles, I am the living entity. Purport by Srila Prabhupada. The living entity is one with and different from the Supreme Personality of Godhead. As spirit soul, the living entity is one in quality with the Supreme Lord. However, the Supreme Lord is bigger than the biggest, and the living entity is the smallest of small. This is a quotation. This quotation is the third pada of a verse from Srimad Bhagavatam 11.16.11. Lord Chaitanya philosophy on the Vedanta Sutra Lord Chaitanya's philosophy on the Vedanta Sutra is described as Achintya Veda Veda Tattva. is described as Achintya Veda Abeda Tattva, That inconceivably the soul is simultaneously one and different that, from Krishna. that inconceivably and simultaneously the soul is one and different from Krishna. The idea is that the soul is of the same quality, The idea is that the soul has the same quality, but quantity is infinitesimally less. and the quantity is infinitesimally less. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.143. শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধের 87 অধ্যায়ের 30 নম্বর শ্লোকে রয়েছে অপরিমিতা ধ্রুবস্তনুবৃতে যদি সর্বগতা স্তর্হি ন শস্যতেতি নিয়ম ধ্রুব নেতরথা অজনিচ জন্ময়ম তদ বিমুচ্চনিয়ন্তু ভাবেত সমমনুজানতম যদমতম মতদৃষ্টতয়া. O Lord, although the living entities who have accepted material bodies are spiritual and unlimited in number, if they were all pervading, there would be no question of their living being
they are being under your control. If they are accepted, however, as the particles of the eternally existing spiritual entity, eh, as a part of you who are the Supreme Spirit whole, we must conclude that they are always under your control. If the living entities are simply satisfied with being identical with you as spiritual particles, then they will be happy being controllers of so many things. The conclusion that the living entities and the Supreme Personality of Godhead are one and the same is a faulty conclusion. It is not a fact. Purport: this verse is also from Srimad Bhagavatam 10.87.30, as was spoken by the personified Vedas. In other words, the spirit soul is an infinitesimal particle of the Lord. Otherwise, the soul is an infinitesimal part and parcel of the Lord. He is quality one, quality different. Is qualitatively one and quantitatively different. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.144. বিরূপ ভেদে জীব দ্বিবিধ, এক স্থাবর দুই জঙ্গম, জঙ্গমের ত্রিবিধিত্ব জল স্থল ও খেচর, তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ, জঙ্গমে তির্যক জল স্থল খেচর অবিভেদ. The unlimited living entities can be divided into two divisions: those that can move and those that cannot move. Among living entities that can move, there are birds, aquatics, and animals. Sri Chaitanya Mahaprabhu, purport by Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu is giving clear instruction on how the living entities live under different conditions. There are trees, plants, stones that cannot move, but still they must be considered living entities or spiritual sparks. The soul is present in bodies like those of trees, plants, and stones. They are all living entities. Among moving living entities such as birds, aquatics, and animals, the same spiritual spark is there. As stated herein, there are living entities that can fly, swim, and walk. We must also conclude that there are living entities that can move within fire and ether. Living entities can have different material bodies composed of earth, water, air, fire, and ether. The word tar madhye means within this universe. The entire material universe is composed of 5 material elements. It is not true that living entities reside only within this planet, not within others. Such a conclusion is completely contradictory to the Vedas. As stated in Bhagavad Gita 2.24, achetyo yam adayo yam akledyo shosha evacha nitya sarvagata stanur achaloyam sanatanaha. The living entity, the individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burnt nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. The soul has nothing to do with the material elements. Any material element can be cut into pieces, especially the earth. As far as the living entity is concerned, however, he can be neither burnt nor cut to pieces. He can therefore live within fire. We can conclude that there are also living entities within the sun. Why should living entities be denied this planet or that planet? According to the Vedas, the living entities can live anywhere and everywhere, on land, in water, in air, in fire. Whatever the condition, the living entity is unchangeable, sthanu. From the statements of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Bhagavad Gita, we are to conclude that
Living entities exist everywhere throughout the universe. They are distributed as trees, plants, aquatics, birds, human beings, and so on. The higher planets, other entities, was one day and equal to our 1 year. The higher planet has living entities whose one day equal to our 1 year on the earth. I mean that by that calculation, we may live for a few months. That means that by that calculation, we may live for a few months. So they have bodies which are subtle and not something that we're aware of. So they have a body which is subtle and not something which is aware of. So Vedas tell us about different types of life, So the Vedas tells us about different types of life, different living entities, different living entities, like yakshas, siddhas, like Yakshas, Siddhas, gandharvas, Gandharvas, so many kinds. so many kinds. And of course, when they think that maybe the UFOs or something, but the only way we can understand this is from the Vedas. Of course, we may think that they are UFO or something, but the only way we can understand them is through the Vedas. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.145. স্থলচরের শ্রেষ্ঠত্ব তন্মধ্যে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব তন্মধ্যে কর্মী জ্ঞানী ও ভক্তের তারতম্য তুলনা তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর তার মধ্যে শ্লেষ পুলিন্দ বৌদ্ধ সবর Although the living entities known as human beings are very small in quantity, that division may be still further subdivided. For there are many uncultured human beings like Mlechas, Pulindas, Bauddhas, and Shabaras. Human form of life gives a facility to achieve liberation. The human form of life gives a facility to achieve liberation, Go back to the spiritual world. to go back to the spiritual world. What uncultured types of But the uncultured types of human beings, which are mentioned here, which are mentioned here, and not only difficult for them to achieve perfection, it's normally difficult for them to achieve perfection. but if they take shelter of the bona fide spiritual master, But if they take shelter of the bona fide spiritual master, of the pure devotee of Kṛṣṇa, who's a pure devotee of then Krishna, he can no, deliver either of these uncultured human beings. then he can deliver also these uncultured human beings. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.146. বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম নাহি গণে Among human beings, those who are followers of Vedic principles are considered civilized. Among these, almost half simply give lip service while committing all kinds of sinful activities against these principles.
Such people do not care for the regulative principles. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The word Veda means knowledge. Supreme knowledge consists of understanding the Supreme Personality of Godhead and our relationship with Him, and acting according to that relationship. Action in accordance with the Vedic principles is called religion. Religion means following the orders of the Supreme Personality of Godhead. The Vedic principles are the injunctions given by the Supreme Personality of Godhead. Aryans are civilized human beings who have been following the Vedic principles since time immemorial. No one can trace out the history of the Vedic principles set forth so that man might understand the Supreme Being. Literature or knowledge that seeks the Supreme Being can be accepted as bona fide religious system. But there are so many different types of religious system according to the place, the disciples, and the people's capacity to understand. The highest type of religion is described in Srimad Bhagavatam 1.2.6 thus, Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adokshaje. The highest form of religion is that by which one becomes fully conscious of existence of God, including His form, name, qualities, pastimes, abode, and all pervasive features. When everything is completely known, that is the perfection of Vedic knowledge. That fulfillment of Vedic knowledge is systematic knowledge of the characteristics of God. This is confirmed by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Vedaischa sarver ahameva vedyaha. The aim of Vedic knowledge is to understand God. Therefore, those who are actually following Vedic knowledge and searching after God cannot commit sinful activities against the Supreme Lord's order. However, in this age of Kali, although men profess to belong to so many different kinds of religions, most of them commit sinful activities against the orders of the Vedic scriptures. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore says herein, Ved Nishiddha Pap Kore, Dharma Nahi Gane. In this age, man may profess a religion, but they actually do not follow the principles. Instead, they commit all kinds of sins. Many people say they're following this or that religion, So many people say that they are following this and that religion, but actually they don't follow the standards of that religion. but actually they don't follow the standards of that religion. Just as Lord Jesus gave 10 commandments, Just as Lord Jesus gave 10 commandments, but many people don't follow that. but many people don't follow that. Similarly, our different scriptures describe different practices, Similarly, different scriptures describe different practices, but people don't follow those. but people don't follow those. And therefore, they just do kind of lip service, but they don't actually do the So they just do a kind prescribed duties. so they just do a kind of lip service, but they don't actually do the prescribed duties. So In such cases, they can be considered in such cases, they can't be considered eligible for spiritual emancipation. eligible for spiritual emancipation. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela
19.147. ধর্মাচারী মধ্যে বহুত কর্মনিষ্ঠ কুটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ Among the followers of Vedic knowledge, most are following the process of fruitive activity and distinguishing between good and bad work. Out of many such sincere fruitive actors, there may be one who's actually wise. Purport by Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur states that the word karmanishta refers to one who aspires to enjoy the results of his good work and pious activity. Some followers of Vedic principles offer everything to the absolute truth and do not aspire to enjoy the results of their pious actions. These are also considered among the karmanishtas. Sometimes we see pious men earn money with great hardship and then spend the money for some pious cause by opening public charities, schools, and hospitals. Whether one earns money for himself or for the public benefit, he is called karmanishta. Out of millions of karmanishtas, there may be one whose wise. Those who try to avoid fruitive activity and who become silent in order to merge into the spiritual existence of the absolute truth are generally known as Jñānīs, wise men. They are not interested in fruitive activity but merging into the Supreme. In either case, both karmanishtas and the Jñānīs are interested in personal benefit. The Karmīs are directly interested in personal benefit within the material world, and the Jñānīs are interested in merging into the existence of the Supreme. The Jñānīs maintain that fruitive activity is imperfect. For them, perfection is a cessation of work and the merging into the supreme existence. That is their goal in life. The Jnani wants to extinguish the distinctions between knowledge, the knower, and the aim of knowledge. This philosophy is called monoism or oneness and is characterized by spiritual silence. So the brother worker, Karmanishta, is destroyed, and rather than the Karmanishta is a Jnani. So the fruitive worker or karmanishta is described, but better than the karmanishta is Jnani. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.148. মুক্তগণের মধ্যেও কৃষ্ণ ভক্তের সুদুর্লভত্ব কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত Out of many millions of such wise men, one may actually become liberated, mukta. And out of many millions of such liberated person, a pure devotee of Krishna is very difficult to find. Purport by Srila Prabhupada. In Srimad Bhagavatam 10.2.32, it is said that due to their poor fund of knowledge, the Jñānīs are not actually liberated. They simply think that they are liberated. The perfection of knowledge culminates when one comes to the platform of knowing Supreme Personality of Godhead. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaneti, Shabdyate. The absolute truth, Satya Vastu, is described as Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Knowledge of impersonal Brahman and the Supersoul is imperfect until one comes to the platform of knowing the Supreme Personality of Godhead. It is therefore clearly said in this verse, Koti Mukta Madhye Durlabh Ek Krishna Bhakta. Those who search after the knowledge of impersonal Brahman or localized Paramatma are certainly accepted as liberated. But due to their imperfect knowledge, they are described in Srimad Bhagavatam as Vimuktamaninaha.
Since their knowledge is imperfect, their conception of liberation is imperfect. Perfect knowledge is possible when one knows the Supreme Personality of Godhead. This is supported by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam jnatva mam shantim richati. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planners and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material miseries. Research is going on for the Karmīs, Jñānīs, and Yogīs, but until the search is complete, no one can attain peace. Therefore, the Bhagavad Gita says, Jnātva mam shantim richati. One can actually attain peace when he knows me, knows Kṛṣṇa. This is described in the next verse. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.114. কৃষ্ণ ভক্তের সুদুর্লভত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠত্বের কারণ। কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত। Because the devotee of Krishna is desireless, he is peaceful. Fruitive workers desire material enjoyment. Jñānīs desire liberation and yogis desire material opulence. Therefore, they are all lusty and cannot be peaceful. Purport by Srila Prabhupada. The devotee of Lord Krishna has no desire other than serving Krishna. Even so-called liberated people are full of desires. Fruitive actors desire better living accommodations, and jnanis want to be one with the Supreme. Yogis desire material opulence, yogic perfections, and magic. All these non-devotees are lusty, kami, because they desire something they cannot have peace. The peace formula is given by Krishna in the Bhagavad Gita 5.29. Bhoktaram yajna tapasam sarvaloka maheshwaram suhridam sarvabhutanam jnatva mam shantim richati. One who simply understands that throughout the entire universe, Krishna is the supreme enjoyer and beneficiary of all kinds of sacrifices, penances, and austerities which should be performed only to attain his devotional service. That Krishna is the supreme being and thus the proprietor of all the material worlds. And that Krishna is the only friend who can actually do good to all living entities. Suhridam sarvabhutanam. One who understands these three principles about Krishna immediately becomes desireless, nishkam, and therefore peaceful. A Krishna Bhakta knows that his friend and protector in all respects is Krishna, who is able to do anything for his devotee. Krishna says, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. Since Krishna gives this assurance, the devotee lives in Krishna and has no desire for personal benefit. The background for this, the devotee is the all-good himself. Why should the devotee aspire for something good for himself? His only business is to please the Supreme Lord, Supreme by rendering as much service as possible. A Krishna Bhakta has no desire for his personal benefit. He is completely protected by the Supreme. Abhashya Rakibe Krishna Bishbash Palan. Bhaktivinoda Thakur says that he is desireless because Krishna give him protection in all circumstances. It is not that he expects any assistance from Krishna. He simply depends on Krishna just as a child depends on his parents. The child does not know how to expect service from his parents, but he is always protected nevertheless. This is called nishkam, desirelessness. Although Karmīs, Jñānīs, and Yogis fulfill their desires by performing various activities, they are never satisfied. A Karmi may work very hard to acquire $1 million,
But as soon as he gains $1 million, he desires another million. For the Karmīs, there is no end of desire. The more the Karmi gains, the more he desires. The Jñānīs cannot be desireless because their intelligence is unsound. They want to merge into the Brahman effulgence, but even though they may be raised to that platform, they cannot be satisfied there. There are many Jñānīs or sannyasis who, after taking sannyas and giving up the world as false, return to the world to engage in politics, philanthropy, or to open schools and hospitals. This means that they could not attain the real Brahman, Brahma Satyam. They have to come down to the material platform to engage in philanthropic activity. Thus, they again cultivate desires, and when these desires are exhausted, they desire something different. Therefore, Jnani cannot be nishkam, desireless, nor the yogis be desireless, for they desire yogic perfection in order to exhibit some magical feats and gain popularity. People gather around these yogis, and yogis desire more and more adulation. Because they misuse their mystic power, they fall down again to the material platform. It is not possible for them to become nishkam, desireless. The conclusion is that only the devotees who are simply satisfied in serving the Lord can actually become desireless. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says here, Krishna Bhakta Nishkam, since the Krishna Bhakta, the devotee of Krishna, is satisfied with Krishna, there is no possibility of fall down. So, here why the devotee of Krishna is considered special. So we can hear why the devotees of Krishna is considered special. And that is explained here. And that is explained here. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 19.150. শাস্ত্র প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্দের চতুর্দশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে রয়েছে মুক্তানামপি সিদ্ধানাম নারায়ণ পরায়ণঃ সুদুর্লভঃ প্রসন্নাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে. O great sage, out of many millions of materially liberated people who are free from ignorance, and out of many millions of siddhas who have nearly attained perfection, there is hardly one pure devotee of Narayana. Only such a devotee is actually completely satisfied and peaceful. Purport by Srila Prabhupada. This verse is quoted from Srimad Bhagavatam 6.14.5. The Narayana Parayana, the devotee of Lord Narayana, is the only blissful person. One who becomes a Narayana Parayana is already liberated from material bondage. He already possesses all the perfections of yoga. Unless one comes to the platform of Narayana Parayana and passes over the platform of Bhukti Mukti Siddhi, he cannot be fully satisfied. That is the pure devotional stage. Anya bilashita shunyam jnana karma dhyanavritam anukulyena krishnanushilanam bhaktiruttama. One who desires nothing but Krishna and who is not influenced by the process of jnana marga, cultivation of knowledge, actually becomes free from ignorance. A first-class person is one who is not influenced by karma, fruitive activity, or yoga, mystic power. He simply depends on Krishna and is satisfied in his devotional service. According to Srimad Bhagavatam 6.17.28, Narayana Parasarve na kutaschana bibhyati. A person is never afraid of anything. For him, heaven and hell are the same.
Not knowing the situation of Narayana Parayana, rascals become envious. By the grace of Narayana, a devotee is situated in the most opulent position in the material world. Rascals are envious of Narayana and his devotees, but the devotee endeavors to please another devotee of Narayana because he knows that by pleasing Narayana's representative, one directly pleases Lord Narayana. Therefore, a devotee offers the best comforts and facility to his spiritual master. Outsiders who have no knowledge of Narayana are envious of both Narayana and his devotee. Consequently, when they see that Narayana's devotee is opulently situated, they become even more envious. But when the devotee of Narayana asks such foolish people to come live with him in some comfortable situation, they do not agree because they cannot give up illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Therefore, the materialist refuses the company of Narayana Parayana. Although he is envious of the devotee's material situation, in Western countries, when ordinary men, storekeepers, and workers see our devotees living and eating sumptuously and yet not working, they become very eager to know where they get the money. Such people become envious and ask how it is possible to live so comfortably without working. How is it you have so many cars, bright faces, and nice clothes? Not knowing that Krishna looks after his devotees, such people become surprised and some become envious. So, Prabhupada is still Prabhupada is a Narayana Parayana. So Srila Prabhupada is a Narayana Parayana. And he was spreading the message of Krishna consciousness around the world. And he was spreading the message of Krishna consciousness around the world. And many people took his shelter and also became Narayana Parayana. And many people also took his shelter and became Narayana Parayana. And became peaceful by rendering devotional service. And became peaceful by rendering devotional service. Somehow, by Lord Krishna's mercy, all the devotees live simply but comfortably. So simply by Lord Krishna's mercy, by Lord Krishna's mercy, all these devotees live simply but comfortably. And some people get envious against these devotees. And some people get envious against these devotees. Thus ends the chapter entitled the chapter entitled "A devotee of Krishna is very rare and superior to Karmīs, Jñānīs, and Yogīs." Under the section, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Srila Rupa Goswami. Yes. Announcement voice kid. Dear devotees, welcome to Guru Maharaj Virtual Book Table from Sridham Mayapur.
And we are requesting, dear devotees, please chant Hare Krishna Mahamantra for the Rajendranand Prabhu, his Guru Mahar's dear God brother, his Prabhupada's disciple. Prabhu is fighting against cancer. So Prabhu requested, I don't know what I should convey this way. Prabhu requested not for recovery. He said 2 hours ago is ready to leave his body. So he specially requested very sincerely, pray all the devotees for the Prabhu's onward journey to Srila Prabhupada's mission. Wherever he is there, his desire is to go and serve Srila Prabhupada. So we chant once, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. So, Srila Prabhupada's quote for the day: my ambition is to spread these books far and wide all over the world, so that everyone shall read at least one of our books, and that will change his life. If only 1% become devotees, that will change the world. Srila Prabhupada to Karnadar Prabhu on May 2nd, 1972. And Krishna Mohan Prabhu from Bangalore have participated in the pastimes of Guru Maharaj and helping distributing 100 small books. As you know, Guru Maharaj has to distribute both small books as well as big books. The ratio is 1:10. Kindly send your sponsorship accordingly in your pastime participation of GMVT. Small books can be sponsored at 20 rupees per book and big books 170 rupees per book. A small book, Guru Maharaj. Yes, 20 rupees. And the devotees, and today is okay, this will continue once again. The devotees who takes part to get a special Narasimha Puja the following morning, just like Krishna Mohan today. Kindly share this. Kindly share this message to taking part in the pastime of GMVT to others, so that even if it is a single Bhagavad Gita or just a few small books, please contact virtual table through WhatsApp at +919434760402. And today we have a Tushti Mohan Prabhu's birthday. So Guru Maharaj's senior disciple, and he was the previous secretary. So, and please stay safe and stay tuned for tomorrow's Lord Chaitanya's class. And please join us in offering special prayers continuously from Mayapur, if it pleases to Lord Sri Kṛṣṇa, to protect all the devotees across the globe and in Bangladesh as well. Also, Srila Prabhupada. Okay, we already. Let's pray together. Please chant along with me. Again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And let's pray from Sri Ramapur. Again, if it pleases to Lord Sri Kṛṣṇa, to protect the devotees across the globe who are affected by Karuna and situated in Krishna consciousness. Our prayers includes for all those who are having anniversaries today, for their well-being and blissful Krishna conscious. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki. Namamishwaram Sachidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Vyo Lukaladavamanam Paramrishtamathyanta Todutya Gopya Rudanta Muhurnetra Yukmam Rijantam Karamboja Yukmina Satanka Netram Muhuswasa Kampatire Kankakanta Stita Graiva Damodaram Bhakti Bhadam
इति दृष्ट्वा लीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयशिताभ्येषु भक्तैर्नितातम् पुनः प्रेमदस्तं शतामिति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षमदिवा न चान्यं प्रणेहं हरे सदपीरा इदं देव पूर्णता गोपालबालम् सदा मे मनसा विरास्तं किमन्ये इदन्ते मुखं भोजमव्यन्तलीलै वृतं कुण्डलै स्निग्धरक्तस्यव्याघ्रमुखश्चुम्बितं बिम्बरतधरणे मनसा विरास्तमलं लक्षलभे नमो देव दामोदर आनन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बतानु गृहाणि क्षमाज्ञयेत्यादृदृशा कुवैरात्मजौ बद्धमुत्तैव यद्वा त्वयमुचितौ भक्ति भज कृता च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं निप्रयच्छ नमो शीघ्रमो मे स्थितं Aha, Krishna Matyastu. And for those who are celebrating birthday, Radha Krishna Matirastu to all of you. Okay, Guru Maharaj's blessing. Damodar Arati from Diplab. Birthday. Oh, bird name is Damodar Arati, Guru Maharaj. Happy birthday. Hari Bol, Hari Krishna. Nice name. Manjumuki Radha Mataji. Hari Bol. Guru Maharaj is blessing you. Happy birthday. Hare Krishna to all of you. Hare Krishna to all of you. Roman Bail Mataji. Hare Krishna from US Guru Maharaj. Oh, Prabhu from Detroit. Oh, sorry, Prabhu. I'm very sorry. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matiras. Jai Jagannath Swami ki jai. Detroit. Radha Kunjabi Hari. Detroit. Aha, Krishna Matyastu. Radha Krishna Matirastu. Krishna Matyaruhu. Krishna Matiruhu. Chetna Mataji. Hare Krishna. Happy birthday. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Manik Das Prabhu. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Happy birthday. Kirubakaran Sarojini Tejaswini. Blessings to all of you. Happy birthday. Manjumuki Mataji, second time special extra blessing. Roman Prabhu, second time extra special birthday blessings. Darshak Prabhu, Hare Krishna. Happy birthday. Guru Maharaj is giving you his birthday blessings. Krishna Mataji. Hari Bol. Thank you for the brownie. Satya Damodar Priya Mataji, Hare Krishna. Thank you for the wonderful offering. Happy birthday. Nitya Achita Priya Mataji, Hare Krishna. Happy birthday. Oh, happy belated birthday. Guru Maharaj is blessing you. Krishna Matirastu. Srivas Krishna Chaitanya Prabhu from Coimbatore, Pirandanal Nalvalthikal. Guru Maharaj is blessing you. Hari Bol. হরে কৃষ্ণ। বাংলাদেশ ভক্তের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি যে আপনারা কৃপা করে হাত তুলবেন না। আপনাদের সকলের কাছে আমরা পৌঁছবো যখন গুরু মহারাজ মানে শেষ হয়ে যাবে। আমরা যারা পৌঁছতে পারবো না তাদেরকে বলবো যখন হাত তুলবেন তখন হাত তুলবেন। আরোহী সাহা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন। আপনার নিবেদিত সকল রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন গুরু মহারাজ। আপনার বিগ্রহগণকে দর্শন করছেন, আপনাকে দেখা যাচ্ছে না। গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরে কৃষ্ণ। আরোহী মাতাজি। শচীপুত্র চরণ দাস প্রভু, সত্যময়ী গোপিকা দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ আরতি গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। তাপস বিশ্বাস
প্রভু ও বর্ণা বিশ্বাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসে আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। সুন্দরেশ্বরী ললিতা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার পুষ্পাঞ্জলি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অজয় হেমাঙ্গী কীর্তিদা মাতাজি ও সুকুমার নিমাই প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। যশোদা কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। হরি বল। অনাদি বিশ্বাম্বর দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। আনন্দিনী বিরজা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অন্তর্দীপ ভূপতি ও মিতা পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অনুভব পাল প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন গুরু মহারাজ। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন। দৈময়ন্তী সুদক্ষা মাতাজি ও সোনালী মাতাজি আপনার মিল্ক ফ্রুটস প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। দ্বারকা কৃষ্ণ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন আপনাদের সকলকে। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন গুরু মহারাজ। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। দুর্বাস সরকার বিশাল প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার পুষ্পমাল্য প্রসাদ গ্রহণ করছেন। সমস্ত বাংলাদেশ থেকে ভক্ত তোমার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। সমস্ত বাংলাদেশের ভক্তদের জন্য গুরু মহারাজ প্রার্থনা করছেন। আশা করি তোমরা সব কুশলে আছো। আশা করি তোমরা সব কুশলে আছো। আশীর্বাদ গ্রহণ করা। সবাইকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ দিচ্ছেন, আশীর্বাদ গ্রহণ করা হোক। গৌরাঙ্গী নাড়ু মুড়ি মহাপ্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, সুন্দর কেক বানিয়েছেন, গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। গৌরী সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। নরসিংহদেবের কৃষ্ণা রাধা কৃষ্ণের মতিরস্তু। গৌরী রাধেশ ও ভূমি মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। জগৎ প্রিয়া পূর্ণ নন্দিনী গোপিকা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার সুইট সরেক রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। জিষ্ণু প্রভু উর্মিলা গৌরী মাতাজি কক্সবাজার থেকে গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। কান্তা কানন বিজয়া আপনাদের নুডলস পকোড়া প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণকান্ত এবং নিতাই প্রভু গণনিতাই নামট্ট থেকে গুরু মহারাজ আপনার নামট্টে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। কৃষ্ণা রেড্ডি মাতাজি গুরু মহারাজ খুব সুন্দর অঙ্কন করেছেন আপনার বাচ্চা, গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার বাচ্চাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। মণিময়ী ললিতা দেবী মাতাজি খুলনা থেকে আপনার কলা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। মীনাক্ষী রাধিকা দেবী মাতাজি ও লিটল বিশ্বাম্বর গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার বাচ্চাকে বিশ্বাম্বরকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। মিথিলা বিশ্বাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার আপেল গ্রহণ করছেন, আপনার বিগ্রহগণকে দর্শন করেছেন। যশোদানন্দন গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। কৃষ্ণের মতিরস্তু। মিত্রবৃন্দা রমা দেবী মাতাজি আপনার নাড়ু আলু পুরি ও মেল প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন সকলকে। গণনিতাই দেবী মতিরস্তু। মৃদু ভাষিনী বিশ্বকর্মা মাতাজি আপনার ছানার সন্দেশ ও লুচি হালুয়া প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। নিঝুম পাল প্রভু আপনার নিউ টেম্পল দর্শন খুব সুন্দর সাজিয়েছেন, আপনার বিগ্রহগণকে গুরু মহারাজ দর্শন করছেন, আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার ফ্যামিলির সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। পদ্মিনী পরমেশ্বরী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। পীযুষ দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। চৈতন্য রত্নমালা চৈতন্য মতিরস্তু। প্রাণপ্রিয়া রাধিকা মাতাজি ও নরহরি প্রিয় দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার রুটি সবজি প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। প্রমী রায় মাতাজি এবং পরিবারের সকলকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন। রাধা কৃষ্ণ মতিরস্তু।
অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। পূজা রানী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন শ্রীমদ ভাগবতে মতিরস্ত। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। রাধা রানী হরিপ্রিয়া দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন এবং পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্ত। রঞ্জিতা, দীপালি, দৃষ্টি ও পুষ্পা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। নৃসিংহ দেবে, গণ্ডিতে দেবে মতিরস্ত। সমর্পিতা রাধা মাতাজি, সমর্পিতা রাধা দেবী মাতাজি ও জনি দেব প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্ত। সঞ্চিতা দাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। শ্রীমদ ভাগবতে মতিরস্ত। সজীব শাহ প্রভু আপনার মালটা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্ত। শ্রীময়ী লক্ষ্মী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার অনেক রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্ত। লাড্ডু মুড়ির মা সমস্ত ভাষা। সুদর্শন রেড্ডি প্রভু গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ। কৃষ্ণ মতিরস্ত। সুকান্তি ইন্দুলেখা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার বাচ্চাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্ত। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ। তমা মন্ডল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। শিল প্রভুপাদে মতিরস্ত। সুকান্তি মাতাজি সেকেন্ড টাইম স্পেশাল ব্লেসিং। হরি বল। তমা মাতাজি সেকেন্ড টাইম স্পেশাল ব্লেসিং। স্বর্ণময়ী জাহ্নবা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার মুড়ির মা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। তুর্ষাকুণ্ড প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। তৃষ্ণা বৈদ্য মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার আরতি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। তুলসী কানুপ্রিয়া দেবী মাতাজি ইস্কন কুমিল্লা থেকে গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন পরিবারের সকলকে। কৃষ্ণ মতিরস্তু। উজ্জ্বলা সাহা মাতাজি নোয়াখালী থেকে আপনার দুধ সন্দেশ ফল প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। উর্মি পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। গৌরাঙ্গ নিতাই দেবে মতিরস্তু। গৌর নিত্যানন্দ। দেবকীসুত ও প্রিয়া শ্রী শ্রী পুণ্ডরিক ধাম নুডলস প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। শ্রীনিধি গোপদাস প্রভু জপে রুচি চাই গুরু মহারাজ আপনাকে যাতে জপে রুচি হয় তার জন্য আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। সদ্গতি গোপী দেবী মাতাজি ও বর্ণামন্ডল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। নোয়াখালী থেকে মণিভূষিতা জাহ্নবা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ভক্তি তত্ত্ব দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। নোয়াখালী থেকে রত্নাবলী গৌরপ্রিয়া দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার খুব সুন্দর মালা বানিয়েছেন, গ্রহণ করছেন। গুরু মহারাজ পুষ্প গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ললিতা ব্রজসেবিনী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার চিলি পনির, লুচি, মুগ ডাল, পাস্তা, কলা রসা ও হরেক রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন এবং সবাইকে ললিতা ব্রজেশ চিন্ময়, সম্প্রিয়া ও তমাল গুরু মহারাজ আপনার নিবেদিত প্রসাদ ও পুষ্পমাল্য গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন পরিবারের সকলকে। কৃষ্ণ মতিরস্তু। মথুরানাথ শ্যামদাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, ভাগবতী মতিরস্তু। ভাগবত রত্নমালা। রাধা কৃষ্ণ মতিরস্তু। হরে কৃষ্ণ। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। জয় মিত্র প্রভু আপনার ইন্টারনেট ভালো নেই, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। শিপু পাল প্রভু বার্থডে 21 অক্টোবর গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। শিল প্রভুপাদ মতিরস্তু। শুভ জন্মদিন। জয়প্রদা গান্ধার্বিকা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার মালটা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। নবরূপা গিরিধারী প্রভু জগৎ পাবনী জাহ্নবা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার অহৈতুকী করুণা ছাড়া আমার অত্যন্ত অসহায়, করুণা করে আপনার পাদপদ্মের ধুলিতে আমাদের স্থান দিন, করুণা করে ব্যবহার করুন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ মতিরস্তু। পরম পাবনী কালিন্দা মাতাজি ও সীমান্তিনী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু।
পার্থসারথী বেশে গুরু মহারাজ এখন এসছেন, আপনাদের বেশের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণে মতিরস্তু, হরি বল। পতিত পাবন গুরুদেব মতিরস্তু, পতিত পাবন প্রভু রামপ্রসাদ প্রভু গর্ণিতাই বেশ, গুরু মহারাজ গর্ণিতাই বেশে এসছেন, না গর্ণিতাই বেশ, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন গর্ণিতাই বেশের সকলকে। কৃষ্ণে মতিরস্তু। নীলাম্বরী রাধা মাতাজি, গুরু মহারাজ প্রেগনেন্ট, সেফ ডেলিভারি, গুরু নিরাপদে আপনার প্রসব হোক, কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান হোক, দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সুপুত্র লাভ হোক। গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। সচি মাতাজি, গুরু মহারাজ আমি খুব অদম, আমাকে কৃপা করবেন। আপনার প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। সখী নীলামা অদ্বৈত গদাধর মোহিনী নোয়াখালী থেকে গুরু মহারাজ আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন গুরু মহারাজ। কৃষ্ণ মতিরস্তু। মথুরা বিজেতা কৃষ্ণদাস প্রভু, গুরু মহারাজ খুব সুন্দর আপনারা পুষ্প দিয়েছেন, গুরু মহারাজ আপনাদের পুষ্প গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। রাধা বল্লভ শ্যামদাস প্রভু কুমিল্লা থেকে আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। মনীষা সরকার মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। পার্থ প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। নৃসিংহদেবী মতিরস্তু। বৃন্দা দেবী মাতাজি, নৃসিংহদেবী মতিরস্তু। বৃন্দা দেবী মাতাজি আপনার প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপেল প্রসাদ। কৃষ্ণ মতিরস্তু, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। চিন্ময়ী বৃন্দা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার মালটা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। জ্যোতি শাহ মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার ফ্রুটস গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ঝুমুর শাহ মাতাজি লাকসাম থেকে গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। কুমকুম দাস মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ময়ূরী দেবতী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। যশোদা দামোদরে মতিরস্তু, হরি বল। মুকুন্দ দত্ত সেবক দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনার লাড্ডু প্রসাদ গ্রহণ করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। নূপুর নিত্য তরঙ্গিনী, মিলন, জানকী, রিমা, পাপিয়া, গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। গুরু মহারাজ আমরা ঐকান্তিক গুরু ভক্তি লাভ করতে চাই, হ্যাঁ গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন যাতে ঐকান্তিক গুরু ভক্তি লাভ করেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। পূরবী সূত্রধর মাতাজি আপনার সিঙ্গারা প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। নৃসিংহদেবী মতিরস্তু। পূর্ণিমা শাহ মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার খুব সুন্দর সাজ সন্দেশ প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। রাধা মাধবী মতিরস্তু। রঞ্জিত সূত্রধর প্রভু আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, লাইট নেই, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। রিমা রানী মজুমদার মাতাজি আপনার ভেজিটেবলস, পুলি, পিঠা, ফ্রুটস প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। সুমোহন কেশব দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। সুনীতি মালিনী দেবী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার অ্যাপেল বানানা মিল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। তিথি মাতাজি ও বৃন্তা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। গুরুদেবী মতিরস্তু, হরে কৃষ্ণ। মিতা রানী পাল মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। দীপিকা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। চৈতন্য চরিতামৃত মতিরস্তু, হরি বল। আপন কৃষ্ণ দাস প্রভু, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। গুরুদেবী মতিরস্তু। সুলক্ষণা গৌরাঙ্গী মাতাজি নারায়ণগঞ্জ থেকে, গুরু মহারাজ আপনার সুইট প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ইস্কন নারায়ণগঞ্জ। গোপবন্ধু গোবিন্দ প্রভু খুব সুন্দর সাজিয়েছেন দামোদরকে, যশোদা দামোদরকে, গুরু মহারাজ আপনাদের দেখতে চাইছেন, ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। আনন্দময়ী কলাবতী মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। চিত্রা দাস মাতাজি, পায়েল মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু, প্রসাদ গ্রহণ করছেন। হরে কৃষ্ণ। ধনিষ্ঠা সাহা মাতাজি, আই এম ইল, প্লিজ ব্লেস মি, গুরু মহারাজ আপনার যাতে সুস্থ হয়ে যান, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। কৃষ্ণ মতিরস্তু। ললিতেশ্বর গোবিন্দ প্রভু, পুষ্পধারিণী মাতাজি, রাধা মাতাজি, গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ মুড়ির মোয়া গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন। গুরুদেব মতিরস্তু।
মায়া চৌধুরী মিল্টন চৌধুরী মায়া চৌধুরী মাতাজি মিল্টন চৌধুরী প্রভু আপনার প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। মুক্তিরানী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। নটবর ননীগোপাল দাস প্রভু রূপরানী চিত্রা মাতাজি আপনাদের প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। প্রণব শাহ ঝুমুর সাহা গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। স্বপ্না দাস মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। স্নিগ্ধা মজুমদার মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। অবন্তিকা কৃষ্ণা ও কুঞ্জ গুরু মহারাজ তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, প্রসাদ গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অহিতকি ভক্তি মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, দুজনকেই কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। আনন্দ ধাম বেশে এসছেন গুরু মহারাজ আপনাদের আনন্দ ধামের বেশের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন গুরু মহারাজ, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অন্তর বিশ্বাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অয়ন পাল প্রভু গুরু মহারাজ আপনার আরতি গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। মিতু চক্রবর্তী প্রভু মিতু চক্রবর্তী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, ভাগবতী মূর্তিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। নিউ বেবি গুরু মহারাজ আপনাকে আপনার বাচ্চাকে পরিবারের সকলকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন, প্রসাদ গ্রহণ করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। রত্নমালিনী গৌরাঙ্গী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। দেখা যাচ্ছে না লেখাটা, হরে কৃষ্ণ। সুলক্ষণা রান্নবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার মুড়ির মহান চিরার মহা ফল প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। সুধাময়ী সুনন্দা তুলি গুরু মহারাজ আপনার যাতে পরীক্ষা ভালো হয় আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। হরি বল। সুজন মন্ডল প্রভু গুরু মহারাজ কৃপা করুন আমি যেন ষোলমালা ভালো করে জপ করতে পারি, 4টি নিয়ম ফলো করতে পারি। গুরু মহারাজ আপনাকে যাতে সুন্দরভাবে সবকিছু নিয়ম কারণ ফলো করতে পারেন, জপ করতে পারেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অলকানন্দা বাগুনি দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার মুড়ির মহাস হরেক রকমের প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। রামানন্দ নিমাই প্রভু আপনার ইন্টারনেট ভালো নেই, গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। উর্মিলা দাস রূপন্তী হরিপ্রেম নিত্যানন্দ প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। কনক দুটি সুভদ্রা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসেছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। জয়িতা মাতাজি নীলবসনা হরিপ্রিয়া মাতাজি কলা আপেল প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, রাধা কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। বৃন্দারানী গোপী দেবী মাতাজি ফ্রম আসাম গুরু মহারাজ আপনার আসামে এসছেন, আপনার গৃহে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। শান্টু চৌধুরী অথৈ চৌধুরী তীর্থ চৌধুরী গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, গুরুদেবের মূর্তিরস্তু। ফার্স্ট জয়নিং বার্থডে ব্লেসিং সাথী মাতাজি গুরু মহারাজ হ্যাপি বার্থডে ব্লেসিং অল অফ ইউ, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। ভার্চুয়ালি গুরু মহারাজ কাটিং ইউর কেক, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। বাংলাদেশ থেকে আপনারা কেউ এখনো আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি, এরকম কেউ যদি থাকেন তাহলে এখন হাত তুলুন, আমরা আপনাদের কাছে রঘুনাথ ভক্ত প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, চৈতন্য চরিতামৃত মূর্তিরস্তু। আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করেছেন, গুরু মহারাজ পুষ্পমালা গ্রহণ করেছেন, আরতি গ্রহণ করেছেন, হরে কৃষ্ণ। যোগমায়া সেবিকা দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাদের নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। দমিনী সাহা প্রভু মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, রাধা কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। বেদমিত কেশব দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। রামানুজ মাধব দাস প্রভু কৃপা করবেন গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। কৃপা ধাত্রী লক্ষ্মী দেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। ফাল্গুনী দাস মিশু মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, কৃষ্ণমূর্তিরস্তু। শিল প্রভুপাদে মূর্তিরস্তু। হরে কৃষ্ণ।
মাধব রায় প্রভু গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। আপনার পুষ্পমাল্য গ্রহণ করছেন। মিতু জুই এবং আপনার পরিবারের সকলকে গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন। মুরির মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। মনীষা দে মাতাজি আপনার জরির নাড়ু, নারকেল নাড়ু ও সুইটস প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সমুদ্র গৌরহরি প্রভু আপনার অনেক রকমের প্রসাদ গুরু মহারাজ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন ভাগবতী মূর্তি রস্তু। সুরভি পাল মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার দামোদর প্রোগ্রাম এট আওয়ার হোম, গুরু মহারাজ আপনার দামোদর প্রোগ্রামে এসেছেন, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। লবকুশ প্রভু আপনার গৃহে এসেছেন গুরু মহারাজ, আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন লবকুশ প্রভুকে এবং পরিবারের সকলকে কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। মনোরমা উর্মিলা পরমানন্দ গৌরহরি নোয়াখালী থেকে গুরু মহারাজ আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, আপনাদের প্রসাদ গ্রহণ করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। আখ ডা প্রসাদ গ্রহণ করছেন। রিমা রানী মজুমদার মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার ভেজিটেবলস পুলি পিঠা ফ্রুটস গ্রহণ করছেন, আরতি গ্রহণ করছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সন্টু চৌধুরী ও অথৈ চৌধুরী প্রভু গুরু মহারাজ আপনাদের গৃহে এসে আপনাদের আশীর্বাদ প্রদান করছেন, গুরুদেবে মূর্তি রস্তু, ভাগবতী মূর্তি রস্তু, কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। হরি বল। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। লাকসাম থেকে আপনার গৃহে এসছেন গুরু মহারাজ, একবার আবার এসছেন, আপনি কেন হাত তুলেছেন, আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। যাদের কাছে আমরা পৌঁছেছি আগে তারা হাত তুলবেন না কৃপা করে। গণ্ডিতাই বেশ থেকে গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, গণ্ডিতাই বেশের সকলকে কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। যাদের হয়ে গেছে তারা আপনারা হাত তুলবেন না। মাধবেন্দ্র আচার্য দাস প্রভু গুরু মহারাজ আপনার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন, আপনাদের পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সন্টু চৌধুরী প্রভু আবার আপনার গৃহে এসছেন গুরু মহারাজ, আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু, গুরুদেবের মূর্তি রস্তু। মধুমঙ্গল কানাই প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, প্রসাদ গ্রহণ করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। যাদের হয়ে যাবে তারা হাত নামিয়ে ফেলবেন কৃপা করে, গুরু মহারাজের সময় সংকীর্ণ। হরে কৃষ্ণ। করুণা রাধিকা মাতাজি গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সৈয়দ হালদার করুণা রাধিকা মাতাজি কুমিল্লা থেকে গুরু মহারাজ প্লিজ প্রে ফর মাই ডটার, গুরু মহারাজ আপনার মেয়ের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। পূজনীয় যশোমতী মাতাজি কুমিল্লা থেকে আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন গুরু মহারাজ কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সৈয়দ হালদার from ফরিদপুর গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন ভাগবতী মূর্তি রস্তু, রাধা কৃষ্ণ মূর্তি রস্তু। অর্পণ দাস প্রভু আপনার পায়েস নাড়ু দুধ কলা প্রসাদ গ্রহণ করছেন, পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন, পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। মায়াপুর থেকে আলাদিন সিক্সথ বার্থডে, আলাদিনী তোমার শুভ জন্মদিন, গুরু মহারাজ ব্লেসিং অল অফ ইউ and virtually Guru Maharaj cutting your cake. Now you can cut your cake. Krishna Murti Rastu. Hare Krishna. Happy birthday to you. Dharogeshwari Rani Mataji Guru Maharaj আপনার গিয়েছেন, আপনার প্রসাদ গ্রহণ করছেন, আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণ মূর্তি রস্তু। হরি বল। অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ। লীলা কমলিনী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। রত্নমালিনী চিত্রা মাতাজি আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। পীতাম্বর গৌরী প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। নীলাম্বর বালদ্র প্রভু গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। শাশ্বতী গৌরাঙ্গী মাতাজি গুরু মহারাজ ব্লেসিং ইউ কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। টিটন কর্মকার প্রভু কুষ্টিয়া থেকে গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। দিব্য জাম্ববতী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। ব্রজ সেবিকা শ্রীদেবী মাতাজি গুরু মহারাজ বিজয়া শ্রীদেবী মাতাজি গুরু মহারাজ আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সুব্রত প্রভু গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সোমন দাস প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন গুরু মহারাজ কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। রঞ্জিত দত্ত প্রভু গুরু মহারাজ আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সুব্রত শিকদার প্রভু গুরু মহারাজ আপনার গৃহে এসে আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। যাদের কাছে পৌঁছেছি, যাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি, আজকের মতো এখানেই শেষ। গুরু মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ প্রদান করছেন কৃষ্ণমূর্তি রস্তু। সকলের সমস্ত বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করব এখন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বিন্দু কি জয়। শিল পতিত পাবন শিল গুরু মহারাজ কি, শিল প্রভুপাদ কি জয়।